AutoCAD Map 3D 2027. How to install AutoCAD Map 3D 2027. এটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটাই আজকে দেখাবো আপনাদেরকে। সেট আপ, রাইট বাটন ক্লিক, রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। I agree to the terms of use. Next. Install. ওকে, ইনিশিয়াল ইজ কমপ্লিটেড। এবার আমরা ডেস্কটপ থেকে ওপেন করব। এই হলো আমাদের AutoCAD 3D ম্যাপ। এখানে 4টা আইকন আসছে, আমরা এই আইকনটা ওপেন করব। ওপেন। আমরা ইউজার নেটওয়ার্ক লাইসেন্স আমরা এটা ওপেন করব। এটা আমরা ওপেন করব। ওকে, আজ এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফিজ।